Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balava Girivaradari Shodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shishi Radha Madhava Ashtasaki ki jai. Shishi Chaitanya Chandradaya Mandir ki jai. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 5th Canto. Srimad Bhagavatam, quinto canto. Chapter 12. Capítulo 12. Further conversations between Maharaj Rahugana and Jadabharat. Conversación entre Maharaj Rahugana y Jadabharat. And text number 11. Verso 11. Yeah. And of course in the Srimad Bhagavatam, por supuesto, en el Srimad Bhagavatam, there are many different stories. Hay muchas historias diferentes. And the whole purpose y todo el propósito is so that we can get the same attitude towards life. Es que nosotros podamos obtener la misma actitud hacia la vida. That Sutta Goswami was able to get from hearing from Sukadeva Goswami. La cual Sutta Goswami pudo obtener por escuchar a Sukha Goswami. So the whole purpose is to change our attitude. Todo el propósito es cambiar nuestra actitud. Yeah, in the beginning we have a demoniac attitude. Al principio tenemos una actitud demoníaca. Ishvara aham. Ishvara aham. Can you translate? Ishvara aham. Ishvara aham. Ishvara, yo soy el controlador. Supremo. Supremo. Ishvara aham. Yo soy el controlador. Supremo. Aham bogi. Aham bogi. Soy bogi. Ya soy el disfrutador. Siddhaham. Soy perfecto. Aham bogi siddhaham. Balavan. Balavan. Soy muy fuerte. Yeah. Ishvaraham aham bogi siddhaham balavan sukhi. Y feliz. Yeah. So every day. Cada día. If you want to be a demon, si quieres ser un demonio, you have to do your demon japa. Tienes que hacer un japa de demonio. Ishvaraham aham bogi, Ishvaraham aham bogi, Ishvaraham aham bogi. And then you can have your demon attitude towards life. Soy el controlador supremo y soy el disfrutador, y entonces you can have your demoniac attitude towards life. Puedes tener una actitud demoníaca hacia la vida. Yeah. Ishvaraham. Yeah. So that's the whole purpose of the book. Y este es todo el propósito del libro. And it's progressive. Y es progresivo. Yeah, becoming more and more elevated, and becoming more intense.
se vuelve más y más elevado y se vuelve más intenso. Until we're actually fully awake, Hasta que finalmente estamos completamente despiertos. and have the proper attitude to live in Vaikuntha. Y tenemos la actitud apropiada para vivir en Vaikuntha. So this is the story of how Jadabharat met Maharaj Rahugana. Y esta es la historia de cómo Jadabharat se encontró con Maharaj Rahugana. And Maharaj Rahugana was basically a nice person. Y Maharaj Rahugana básicamente era una buena persona. He was a pretty good king, Era un rey bastante bueno, but a little bit arrogant. pero un poquito arrogante. He was making people work for him for free. Hacía que la gente trabajara para él gratuitamente. Hey, come carry my palanquin. Ven aquí y lleva mi palanquín. You're too old. You three. You're four. Vosotros tres. Yeah, four. Tú eres demasiado. And he wasn't paying them anything. Y no les pagaba nada. Yeah. Then he started criticizing how Jadabharat was carrying the palanquin, Y entonces empezó a criticar cómo Jadabharat llevaba el palanquín. and told him he would chastise him unless he acted properly. Y le dijo que le iba a castigar a menos que actuara apropiadamente. And Jadabharat was usually not revealing his elevated consciousness. Y Jadabharat generalmente no revelaba su conciencia tan elevada. But it appears he appreciated that Maharaj Rahugana was a good candidate. Pero parece ser que él apreció que Maharaj Rahugana era un buen candidato. So he started giving him spiritual knowledge, Así que empezó a darle conocimiento espiritual, higher knowledge. conocimiento más elevado. Yeah. And the king took it quite well. Y el rey lo tomó bastante bien. So he was a very good person, Así que era una persona bastante buena. good candidate for devotional service. Un buen candidato para el servicio devocional. But Jadabharat's explanation Pero la explicación de Jadabharat was too concentrated, too elevated. era demasiado concentrada, demasiado elevada. So Maharaj Rahugana asked him. Así que Maharaj Rahugana le preguntó. He said, "Yeah, I may have some other questions about other things later. Le dijo, puede que después tenga otras preguntas. Yeah, but can you just repeat what you said, again, Pero puedes repetir de nuevo lo que has dicho. and maybe a little bit more explanation." Tal vez con un poquito más de explicación. So Jadabharat repeated it, Así que Jadabharat lo repitió. and it's basically Sankhya, no? Y es básicamente Sankhya. What is this world? Who are we? ¿Qué es este mundo? ¿Quiénes somos nosotros? Almost like second chapter of Bhagavad Gita, Es no? prácticamente como el segundo capítulo del Bhagavad Gita. Yeah, very, very basic in many ways. Muy básico en muchos So sentidos. we've heard it many times before, Y lo hemos escuchado muchas veces anteriormente. but each time we wake up a little bit more. Pero cada vez nos vamos despertando un poquito más. So he's been saying Él ha estado contando that all of these bodies que todos estos cuerpos that move on the earth que se mueven en la tierra and call themselves kings or different things like that y que se llaman a sí mismos reyes y cosas así, are all made from earth. todos están hechos de tierra. What do you need to make apples? ¿Qué necesitas para hacer manzanas? 4 things. 4 cosas: sun, water, earth, air. The seed. Sí, Yeah. sí. Yeah, very simple. Sun, water, earth, air, and a seed. So you have the earth, right? Así que tenemos la tierra. You put this kind of seed there, no? Ponemos esta clase de semilla ahí A pineapple comes out. y sale una piña tropical. Put this kind of seed there, Pones esa otra clase de semilla ahí pumpkin comes out. y sale una calabaza. So it's all in the earth, no? Todo está en la tierra. Yeah. So you can pull all your different things out. Yeah. Y así puedes ir sacando muchas cosas distintas. Okay. A robot. Okay. Yeah. So that's what he says. Yeah. Y esto es lo que dice. So he says ultimately we're all dust. Y dice que finalmente todos somos polvo. 70% water. 70% agua. But after you die, it puts you out in the sun. Pero después que has muerto y te dejan al sol, Yeah, then all the water goes away, right? toda el agua se evapora, se da. And the bones turn back into dust. Los huesos se vuelven a convertir en polvo. Then he says, Y entonces dice we aren't fat. que somos gordos. We aren't. No estamos gordos. We No aren't somos skinny, No somos ni gordos, ni flacos, nor tall, nor short. ni altos, ni bajos. Yeah. So we're none of these relative truths. No somos ni ninguna de estas verdades relativas. Is anybody here big?
¿Hay alguien aquí que sea grande? Anybody here have a big body? ¿Hay alguien que tenga un cuerpo grande? No, no Yeah. small. American football, right? El fútbol americano. They have these two lines of people, no? Tienen esas dos líneas de gente. Do you know how big those guys are? ¿Sabes lo grandes que son esos tipos? Maybe maybe what, 200, at least 200 kilos. Wow, por lo menos pesan 200 kilos cada uno. It's like a monster. So, is anybody here big? No. ¿Hay alguien entonces aquí que sea grande? No. But it's all, that's what he's saying. We aren't short, we aren't fat. Pero es lo que dice, no somos ni altos ni bajos, ni gordos ni flacos. These are all just relative truths. Todo esto son verdades relativas. They're true today, but they're not true tomorrow. Son ciertas hoy, pero no son ciertas mañana. Yeah, and so he's pointing out the limitations of the material world. Y está marcando los límites del mundo material. Then that comes to today's verse. Y luego llegamos al verso de hoy. Jnanam Vishuddham Paramartamekam Jnanam Vishuddham Paramartamekam Anantaram Tvabahir Brahma Satyam Anantaram Tvabahir Brahma Satyam Pratyak Prasantam Bhagavat Shabda Samjam Yad Vasudevam Kavayo Vadanti Jnanam Vishuddham Paramartamekam Anantaram Tvabahir Brahma Satyam Pratyak Prasantam Bhagavat Shabda Samjna Yad Vasudevam Kavayo Vadanti Boliye. Jnanam Vishuddham Paramartamekam Anantaram Brahma Satyam Prasantam Bhagavat Shabda Samyam Yad Vasudevam Kavayo Vadanti Jnanam Vishuddham Paramartamekam Anantaram Tvabahir Pratyak Prasantam Bhagavat Shabda Samya Yad Vasudevam Kavayo Vadanti. Ladies, Mataji Log. Jnanam Vishuddham Paramartamekam Jnanam Vishuddham Paramartamekam Anantaram Tvabahir Brahma Satyam Anantaram Tvabahir Brahma Satyam Pratyak Prasantam Bhagavat Shabda Samyam Pratyak Prasantam Bhagavat Shabda Samyam Yad Vasudevam Kavayo Vadanti Yad Vasudevam Kavayo Vadanti Jnanam Vishuddham Paramartamekam Jnanam Vishuddham Paramartamekam Anantaram Brahma Satyam Prasantam Bhagavat Samyam Yad Vasudevam Kavayo Vadanti Jnanam Vishuddham Paramartamekam Jnanam Vishuddham Paramartamekam
Anantaram tvam bahiramasaryam. Pratyaprashantam bhagavat shabda samgyam. Pratyaprasantam bhagavat shabda samyam. Vasudevamkavayo vadanti. Yad vasudevam kavayo vadanti. Jnanam. Jnanam. Okay. What does that mean? ¿Qué significa eso? Knowledge. 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 Conocimiento supremo se escribe. Okay. Yeah. Okay. Conocimiento supremo. Conocimiento. Vishuddham. Vishuddham. What does that mean? Shuddha means like Oh, pure. Super pure. Yeah. Shuddha means pure. Yeah. So Vishuddha means super pure. Shuddha significa puro. Shuddham significa puro. Shuddha sattva. Shuddha sattva. Very pure sattva. Un sattva muy puro. Okay, so very pure. Muy puro. Paramartam. Paramartam. Supreme artha. What does artha mean? Supreme development. Artha. Economic Attainment. development. Supreme gain. Dharma, Gain. artha, kama. Supreme Yeah. So the supreme acquisition. work. El supremo, el logro supremo. Yeah, okay. Something. Ekam, Ekam. one. Yeah. Yeah. Uno. Anantaram, Anantaram. Eternal. Ananta Ram. Eternal pleasure? No. internal. 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 Interno. Okay. Two, Sin interior. Tú. You. but. Pero. Okay. También. Abahir. Abahir. Bahir. Bahir. Without outside. Here. Yeah. Not external. No external. Brahma, Brahma. Many things. la verdad absoluto. La verdad absoluta. Okay. Satyam. Satyam. Truth. Verdad. Okay. Truth. Okay. Verdad. Okay. Here we go here. What we got here? Okay. Pratyak. Pratyak. Inner. Inner. Interno. Prasantam. Prashantam. The calm and peaceful Supreme Lord. The calm and peaceful Supreme Lord. El sereno y apacible Señor Supremo. El sereno y apacible Señor Supremo. Worshipped by the yogis. Worshipped by the yogis. A quien adoran los yogis. A quien adoran los yogis. Bhagavat Shabda Samyam. Bhagavat Sabda Samyam. Known in the higher sense as Bhagavan. Known in the higher sense as Bhagavan. A quien en el plano más elevado se conoce como Bhagavan. A quien en el plano más elevado se conoce como Bhagavan. Or full of all opulences. Or full of all opulences. O pleno en todas las opulencias. O pleno en todas las opulencias. Yat. Yat. That. Ese. Vasudevam. Vasudevam. Lord Krishna, the son of Vasudeva. Lord Krishna, the son of Vasudeva. El Señor Krishna, hijo de Vasudeva. El Señor Krishna, el hijo de Vasudeva. Kavayaha. Kavayaha. The learned scholars. The learned scholars. Los sabios eruditos. Vadanti. Vadanti. Say. Dicen. Yeah. So, Professor Ravi Gupta. El profesor Ravi Gupta. You know him? Sí. Yeah. Radhika Ramandas. Radhika Ramandas. He and Krishna Kshetra. Él y Krishna Kshetra. Were invited by the Princeton University Press. Fueron invitados por el Princeton University Press. Imprenta? La imprenta de la Universidad Princeton. Princeton, yeah. Princeton. Very powerful. Muy poderosos. Because they had done a book for them.
porque habían hecho un libro para él. And it was a review of the Bhagavatam in modern life. Era una revisión del Bhagavatam en la vida moderna. Yeah, different people are trained to recite it in Vrindavan. En Vrindavan diferentes personas han sido entrenadas para recitarlo. So then the publishers asked them, Así que los publicadores, la imprenta les preguntó. so that there's no summary of the Srimad Bhagavatam. No hay un resumen del Srimad Bhagavatam. Yeah, for graduate students at universities. Para estudiantes graduados de las universidades. Would you like to do that? ¿Os gustaría hacer eso? Wow, yes. Yeah, we'd like to do that. And we'll pay you to do it. Yeah. Os voy a pagar si lo hacéis. Yeah. They did? Yeah. Wow, y Yeah, lo yeah, hicieron. yeah. And so he and Krishna Kshetra started, going through the Bhagavatam. Así que él y Krishna Kshetra se estuvieron sumergiéndose en el Bhagavatam, And, giving a summary of all 12 cantos, dando un resumen de los 12 cantos and then picking out different stories to tell in more detail. y eligiendo algunas historias para explicarlo con más detalle. And it was published. Y se publicó. And it's going to be a standard for, I don't know, maybe a long time. Y va a ser un estándar, no lo sé, pero seguramente durante mucho tiempo. Yeah, universities will all use it. Y las universidades luego todos lo van a utilizar. But Radhika said Pero Radhika dijo that he and Krishna Kshetra que él y Krishna Kshetra were worried estaban preocupados. because Prabhupada sometimes, Porque Prabhupada algunas veces he translates things with a very, very Bengali Vaishnava meaning. traduce las cosas con un significado muy, muy bengali. For example, here it says Vasudevam. Por ejemplo, aquí se dice Vasudevam. Yeah, this means all pervasive. Eso quiere decir omnipresente. Yeah, Prabhupada says it means he who lives everywhere. Y Prabhupada dice aquel que vive en todas partes. But here Prabhupada translates it as Pero aquí Prabhupada lo traduce como Lord Krishna, el Señor Krishna, the son of Vasudeva. el hijo de Vasudeva. Oh, yeah. At the end of the second chapter in Bhagavad Gita, Y al final del segundo capítulo del I Bhagavad think it's the Gita, second chapter, first or second. el primero o el segundo, The translation says, la traducción dice, one who understands this knowledge, alguien que comprende este conocimiento he goes to the kingdom of God. va al reino de Dios. So the Sanskrit is, Y el sánscrito es for kingdom of God, para el reino de Dios. Brahma Nirvana. Brahma Nirvana. So Buddhists are going to die when they hear that translation. Así que los budistas se van a morir cuando escuchen esa He traducción. goes to Brahma Nirvana, Él se va a Brahma Nirvana, the kingdom of God. el reino de Dios. Yeah. So they were afraid. My gosh. Así que tenían miedo. Oh, We're Dios going to mío. have to translate things different than Prabhupada. Vamos a tener que traducir las cosas diferentes de cómo las tradujo Prabhupada. But then he said, Pero entonces dijo, when they came to words cuando llegaron a las palabras, like Vasudev or different things, como la palabra Vasudev u otras, and they went to the standard y dictionaries. fueron a los diccionarios estándar. Anybody know standard Sanskrit dictionaries? ¿Alguien conoce los diccionarios sánscritos estándar? Yeah, We have one here. Yeah, one in the library. Huh? We have one in the library. Okay. Prabhupada mentions them several times. Prabhupada lo menciona varias veces. There's the Amara Kosh Está el Amarakosh and the Nirukti, y el and he Nirukti, mentions one more. y menciona uno más. And they were compiled a long time ago by different sages, Pero fueron compilados hace muchísimo tiempo por diferentes sabios and they're accepted. y son aceptados. What is the most authoritative dictionary of the Spanish language? ¿Cuál es el diccionario español más autorizado? El Espasacalpe. Yeah. In English? En inglés, Oxford. Yeah. And these are accepted. These are authoritative. Son diccionarios aceptados. So when they were looking for these words, for the translation of the Y Bhagavatam, cuando buscaban esas palabras para la traducción del Bhagavatam, the first thing they discovered lo primero que descubrieron is all the translations Prabhupada was giving es que todas las traducciones que daba Prabhupada were the ones that Vishwanath Chakravarti gave, Bhaktisiddhanta gave, son las que dio Vishwanath Chakravarti,
Bhaktisiddhanta, Sridhar Swami. Sridhar Swami. So Prabhupada, wasn't doing anything different than what our Sampradaya does. Así que Prabhupada no estaba haciendo nada diferente de lo que hace nuestra Sampradaya. And then when they went to the Y dictionaries, luego cuando fueron a los diccionarios, they were expecting to find an impersonal translation. esperaban encontrarse una traducción impersonal, And impersonalista. they were there, Y estaban ahí, but they were like the second or third translation. pero eran como la segunda o la tercera traducción. Yeah, first translation was personal. La primera traducción era personal. Yeah. Oh, Yeah. No, so many things. I was reading in Teachings of Lord Chaitanya yesterday, ayer estaba leyendo las enseñanzas del Señor Chaitanya and Lord Chaitanya said, y el Señor Chaitanya dijo in the Hayashirsha Purana, en el Harya Sirsha Purana it says dice, se dice, all of the Upanishads, todos los Upanishads they begin by describing things in an impersonal sense, empiezan a describir las cosas de una forma impersonal, but they always conclude with a personal explanation. pero siempre concluyen con la explicación personal. Yeah. So where are these? But how to understand these things? Pero ¿cómo podemos comprender estas We've cosas? already been through 4 cantos here. Porque ya hemos pasado por 4 cantos hasta So llegar aquí. this verse has to fall within so much context. Así que este verso tiene que seguir tanto Yeah. contexto Yeah. So the translation depends upon that. y la traducción depende de ello. It was a good thing. Gunagrahi Swami, Y Gunagrahi Swami he said one time, una vez dijo, Prabhupada said, Prabhupada dijo, I've explained the Bhagavad Gita he explicado el Bhagavad Gita in such a simple fashion en un estilo muy simple, that even a first-class fool can understand. tan simple que incluso un necio de primera categoría lo puede comprender. And he said, but we still mustn't misunderstand it. Pero nosotros todavía lo malentendemos. So we're worse than, I don't know, what's worse than a first-class fool? Así que somos todavía peores. ¿Qué es peor de un tonto de primera clase? Yeah, superlative fool. Un tonto superlativo. Ya, Okay, translation. traducción. What then is the ultimate truth? ¿Cuál es entonces la verdad suprema? It's not if we're fat or small or anything else. No es si estamos gordos o flacos ni nada de todo eso. What then is the absolute truth? ¿Qué es entonces la verdad absoluta? The answer is La respuesta es that non-dual knowledge is the absolute truth. que la verdad suprema es el conocimiento no dual. Yeah, if we're big or small, it depends upon some other truth. Si somos grandes o pequeños depende de otra verdad. We are smaller than Arnold Schwarzenegger. Somos más pequeños que Arnold Schwarzenegger? Bien. No, she's not a cultured person. No. No es una persona culta. No tengo el gusto. Okay, yeah. Okay. What is the absolute truth? ¿Cuál es la verdad absoluta? The answer is La respuesta es that non-dual knowledge is the ultimate truth. que la verdad suprema es el conocimiento no dual. I read this like 4 or 5 times. He leído esto como 4 o 5 I veces. think I'm beginning to understand what Prabhupada is Y saying. creo que estoy empezando a comprender lo que dice Prabhupada, Jabarat saying. lo que estaba diciendo Yadavarat. The first thing Que lo primero for the absolute truth para la verdad absoluta is it has to be non-dual. es que tiene que ser no dual. Yeah, it can be, there can be form. Puede tener forma, Yeah, but none of that has any meaning unless it's non-dual. pero no tiene sentido a menos que sea no dual. Yeah. Sat. Sat. Okay, that's the absolute truth. Esa es la verdad absoluta. And now then there'll be all kinds of qualities of the non-dual truth. I didn't get it. Yeah. The So- beginning I didn't get it. Huh? The beginning of the sentence I didn't get it. Yeah, there'll be many qualities described now. Ahora se van a describir muchas cualidades. It's sat, Sat, but then there's qualities. pero está sat, pero hay cualidades. If we're going to describe Arnold Schwarzenegger, Podemos describir a Adolfo Schwarzenegger. no, Arnold. Arnold. Thank you. I'm trying to He's follow. Terminator. Terminator. Yes, him. That's who he is. He's a Terminator. Yeah, he's an actor, famous actor. Okay, he's a big guy. Un tipo muy grande, un actor Okay. muy famoso. So first qualification is Así que la primera cualificación es
He's big. que es grande. Okay. But then there's many more qualifications. Pero luego tiene muchas otras cualificaciones. He's German. Es alemán. Okay. What else? And he'll be back. Y va a regresar. Okay. Says that. Okay. Now, it is devoid of the contamination of material qualities. Ese conocimiento está libre de la contaminación de las cualidades materiales. It gives us liberation. Nos da la liberación. It is one without a second, all-pervading and beyond imagination. Es uno sin igual, es omnipresente y está más allá de la imaginación. Yeah. Wow. The first realization of that knowledge is Brahman. El primer nivel de percepción de ese conocimiento es el Brahman. Then Paramatma, the supersoul, is realized by the yogis who try to see him without grievance. Paramatma, la superalma, a quien perciben los yogis que tratan de verles sin resentimiento, representa el segundo nivel de ese conocimiento. Yeah. This is a very interesting qualification for seeing the supersoul. Esta es una cualificación muy interesante para ver a la superalma. You can't have any grievance. No puedes tener ningún resentimiento. Yeah. It's interesting. And then you can understand the Paramatma. You know? Entonces puedes comprender Paramatma. You can't complain about what's happening. No puedes estar quejándote de lo que ha sucedido. Yeah. Right now we're getting news all the time. Ahora estamos recibiendo noticias From continuamente. one of our husband and wife are our disciples. Yeah. Un marido y esposa son nuestros discípulos And she's about to go through her third miscarriage. y ella está a punto de tener su tercer aborto Yeah, they're struggling to keep y están luchando mucho para mantenerlo. So if you were in this situation, Así que si tú te encuentras en esa situación, would you have some resentment towards the Paramatma? ¿tendrías resentimiento hacia Paramatma? 3 times. Yeah. Difficult. Yeah. But it's okay. Then no, devotees, no, okay. Whatever you want. Pero los devotos no son así, dicen lo que tú quieras, Yeah. mi señor. How many children did Mother Sachi lose ¿Cuántos hijos perdió Madre Sachi? before Lord Chaitanya was born? 8 o 9, Yeah, she was 8 o 9 antes de que naciera el señor Chaitanya. she was determined mother, you know. Wow, era una madre determinada. How many did Devaki lose? ¿Cuántos perdió de Baki? 6? 7. Okay. 7? 6 and 7 is Maya. Yeah. Okay. 6 y el séptimo es Maya. But who's the winner? Pero ¿quién fue el ganador? Who lost the most children? ¿Quién fue el que perdió más niños? Yeah, what's the name? His wife's name. His wife, Gandhari. Yeah, Gandhari lost 100 kids. Pero Gandhari perdió 100 hijos. Yeah, so don't try and be happy in this world Así que no tenéis que intentar ser felices en by, este be, mundo, by becoming a mother. volviéndoos madres. Yeah. Okay. Yeah. Okay. This is the second stage of realization. Este es el segundo estado de realización. Finally, Finalmente, full realization of the same supreme knowledge is realized in the Supreme Person. y por último, la percepción plena de ese mismo conocimiento supremo es la persona suprema. All learned scholars describe the Supreme Person as Vasudev. Todos los sabios eruditos explican que la persona suprema es Vasudev, The cause of Brahman, Paramatma, and others. la causa de Brahman, de Paramatma y de todo lo que existe. So we've heard this many times. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. It's right there in the first canto, right? Está ahí en el primer No. canto. Second canto, first Oh, canto, first segundo, canto. primero. Vedanti tat vedas. Yeah. But this is the first time Maharaj Rahugan has heard this. Pero esta es la primera vez que Maharaj Rahugana ha escuchado This is esto. all new things for him. Para él todo son cosas nuevas. So we have to look at it from that perspective. Así que hay que mirarlo desde esa perspectiva. The Bhagavatam is showing us how to preach to different people. El Bhagavatam nos muestra cómo predicar a diferentes personas. Okay.
Prabhupada says, Prabhupada dice, in Chaitanya Charitamrita it is said. en el Chaitanya Charitamrita se dice. So this is obviously not Sridhar Swami's commentary, Obviamente este no es el comentario de Sridhar Swami, yeah, because he didn't know about Lord Chaitanya. porque él no sabía acerca del Señor Chaitanya. Yeah, so it could be Vishwanath Chakravarti's commentary. Así que podría ser el comentario de Vishwanath Chakravarti. In Chaitanya Charitamrita it is said, En el Chaitanya Charitamrita se dice, Yaradvaitam Brahmopanishadi Tarapi Asyatanubha. The impersonal Brahman effulgence of the Supreme Absolute Truth consists of the bodily rays of the Supreme Personality of Godhead. el Brahman, la refulgencia impersonal de la verdad absoluta, está hecha de los rayos que emanan del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Ya Atma Antaryami Purushu Iti So Shanksha Vibhavaha. What is known as Atma and Antaryami, the Supersoul, is but an expansion of the Supreme Personality of Godhead. Aquello que recibe los nombres de Atma y Antaryami, la superalma, no es sino una expansión de la Suprema Personalidad de Dios. So we have his radiation and has his expansion. Tenemos la radiación y su expansión. Sadaishvarya Purnoya Iha Bhagavan Sasvayamayam. What is described as the Supreme Personality of Godhead, complete with all six opulences, is Vasudev, and Sri Chaitanya Mahaprabhu is none different from him. Aquello que se describe como la Suprema Personalidad de Dios, pleno con seis opulencias, es Vasudev, y Sri Chaitanya Mahaprabhu no es diferente de él. Maybe Srila Prabhupada was getting bored. A lo mejor Prabhupada se estaba aburriendo So talking about all these things, you know. y se pone a hablar de todas estas So he cosas. wanted to talk about Lord Chaitanya for a while. Quería hablar del Señor Chaitanya durante un rato. Okay. Great learned scholars and philosophers accept this after many, many births. Los grandes sabios eruditos y los grandes filósofos Yeah. llegan a aceptar esto después de muchísimas vidas. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. 719. 719. Bhagavad Gita. Yeah. So again and again, the same evidence from Bhagavad Gita. Así que una y otra vez aparecen las mismas evidencias del Bhagavad Gita. You don't have to read Bhagavad Gita. Tenemos que leer el Bhagavad Gita. Just read the Chaitanya Charitamrita. You don't have to read. No hace falta leer el Bhagavad Gita, simplemente leer el Chaitanya Charitamrita. And you see Bhagavad Gita being quoted all the time. Y podéis ver el Bhagavad Gita que está siendo citado continuamente. Yeah. Take the time to chant the Sanskrit. Podéis tomar tiempo, o sea que dedicar vuestro tiempo a cantar el sánscrito. And then in the evening, look at the actual Bhagavad Gita, the original source. Y luego por la tarde mirad el Bhagavad Gita, la fuente original. And then you'll learn Bhagavad Gita the way the acharyas are using it. Y así aprenderéis el Bhagavad Gita en la forma en que los acharyas lo están utilizando. The wise man can understand that ultimately Vasudeva Krishna is the cause of Brahman and Paramatma, the Supersoul. El hombre sabio puede comprender que Vasudev, Krishna, es la meta es en última instancia la causa del Brahman y de Paramatma, la superalma. Thus Vasudeva is Sarva Karana Karana, the cause of all causes. Así pues, Vasudev es Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Again, we're looking for the non-dual truth. De nuevo estamos observando la verdad no dual. Something that's going to be true today and tomorrow. Algo que va a ser cierto tanto hoy como mañana. Here and in Paris. Aquí y en París. Yeah. And so it is non-dual. Es no dual. It causes liberation. Causa liberación. But ultimately it is Vasudeva. Pero finalmente es Vasudev. Okay. Yeah. This is confirmed in Srimad Bhagavatam. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam. The real tattva. The real tattva, absolute truth, is Bhagavan, but due to incomplete realization of the absolute truth, people sometimes describe the same Vishnu as impersonal Brahman or localized Paramatma. El verdadero tattva, la verdad absoluta, es Bhagavan,
Pero a veces la gente, debido a una comprensión incompleta de la verdad absoluta, describe a ese mismo Vishnu diciendo que es el Brahman impersonal o Paramatma localizado. Yeah, you don't hear this too much in Madrid, people saying these things, no? No escuchas mucho en Madrid que la gente diga estas cosas, But they use different words. pero utilizan diferentes And they have their palabras. ideas, their philosophy. Tienen sus ideas, su filosofía. God is love. Dios es amor. Yeah, they broadcast these big things. Yeah. Y publican estas cosas. Yeah, so they have the same concept. Así que tienen el mismo concepto. In the end, everything is impersonal, Que al final todo es and impersonal there is love. y que todo es amor. Yeah, love that conquers everything, El amor lo conquista todo or something else. u otra cosa. So this is a Brahman realization. Y eso es realización Brahman. Yeah. Yes. And then Prabhupada quotes it: Vedanti tat tatva vedas Vedanti tattva vidas, tattvam yajnanam advayam tattvam yajnanam brahmati paramatmati Brahmeti paramatmeti, bhagavan iti shabdate. Bhagavan iti sabhyate. 1:2:11. Bhagavatam 1:2:11. From the very beginning, Srimad Bhagavatam says, Satyam Param Dhimahi. We meditate on the supreme truth. El Srimad Bhagavatam dice en su mismo comienzo, Satyam Parandimahi, meditemos en la verdad suprema. The supreme truth is explained here as Jnanam Vishuddham Satyam. En este verso, esa verdad suprema se explica con las palabras Jnanam Visuddham Satyam. The absolute truth is devoid of material contamination and is transcendental to the material qualities. La verdad absoluta está libre de la contaminación material y es trascendental a las cualidades materiales. Yeah. Matter is under the influence of time. De ella procede el éxito No. espiritual. I'm speaking. Okay. Matter is independent of time. La materia es independiente del tiempo. The absolute truth doesn't have that quality. La verdad absoluta no tiene esa cualidad. It gives all spiritual success and liberation from the material world. De ella procede el éxito espiritual y la liberación del mundo material. That supreme absolute truth is Krishna, Vasudeva. Esa verdad absoluta suprema es Krishna, Vasudeva. Govinda Chandra ki jai. Ya. Yeah, okay. We have him here in our house. Lo tenemos aquí en nuestra casa. He can't escape. No se puede escapar. Yeah, time there, so, okay, we go on here. Okay. Yeah. Okay, what else? See, so Prabhupada now is just going through all the different things in the translation. Y ahora Prabhupada va a ir hablando acerca de todos los temas de la traducción. There's no difference between Krishna's inner self and Krishna's outer body. No hay diferencia entre el ser interno de Krishna y su cuerpo externo. Krishna is Purna, the complete whole. Krishna es Purna, el todo completo. There is no distinction between his body and soul as there is between ours. En su cuerpo y su alma no hay diferencia. Esto lo hace distinto de nosotros. Sometimes so-called scholars, not knowing the constitutional position of Krishna, mislead people by saying that the Krishna within is different than the Krishna without. A veces los supuestos eruditos, sin conocer la posición constitucional de Krishna, descarrían a la gente diciendo que el Krishna de dentro es distinto del Krishna de fuera. When Krishna says, Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskaru, Cuando Krishna dice Mamana Bhava Madbhakto Madhyaji Mandamaskuru, so-called scholars advise the reader that it is not the person Krishna to whom they must surrender, but the Krishna within. los supuestos eruditos advierten al lector de que no es a la persona Krishna a quien debemos entregarnos, sino al Krishna interno. Somebody brings her students to see the temple, Alguien trae a sus estudiantes a ver el templo and they say, oh, they have these statues. y dicen, oh, tienen estatuas. And these are so they can develop meditation on God who is within the heart. Y dicen que esto es para que puedan meditar en Dios que está en el corazón. They are simply tools for meditation. Que no son más que herramientas para la meditación. Yeah, that's the idea, no? Esa es la idea, But they're not. pero no es así. No, they aren't. No. They can do things. Ellos pueden hacer cosas. They can wink at you.
pueden guiñarnos un ojo. Yep. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. One should therefore approach an authorized person to understand Krishna. Now we skip one sentence. Por lo tanto, para comprender a Krishna debemos acudir a una persona autorizada. Yeah. The spiritual master has actually seen Krishna. El maestro espiritual ha visto realmente a Krishna. Therefore, he can explain him properly. Por lo tanto, puede explicarlo adecuadamente. Bhagavad Gita. Jai Bhagavad Gita. Everybody together. Todos juntos. Tadvedi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tadvadarshino. 434. Bhagavad Gita 4:34. Without approaching an authorized person, one cannot understand Krishna. Si no acudimos a una persona autorizada, no podremos entender a Krishna. I wonder if the next verse is going to talk about that. Y me pregunto si el próximo verso va a hablar acerca de esto. Yeah. He's presenting a very, very complete, philosophy for Maharaj Rahugana. Está presentando una filosofía muy completa para Maharaj Rahugana, Very concentrated. muy concentrada. So the king will keep asking him to expand it like that. Y el rey continuará pidiéndole que la expanda. And then Maharaj Pariksit will tell Sukadeva Swami, Y entonces Maharaj Pariksit le contará a Sukadeva Goswami Maharaj Rahugana is more intelligent than I am. que Maharaj Rahugana es más inteligente de lo que lo soy yo. With two explanations, he understood it. Con dos explicaciones lo comprendió. But I still can't understand it completely. Pero todavía no lo puedo comprender So can you completamente. give a third explanation? Así que puedes dar una tercera explicación Yeah. And then he gets it. y entonces la recibe. Yeah. Okay. So, any questions or comments, ¿Tenéis preguntas o comentarios? complaints, ¿Quejas? donation? ¿Donativos? Oh, thank you. You're donating his book. Los católicos, un día al año, The Catholics once a year se llama el miércoles de ceniza. is called Wednesday of Ashes. Oh yeah, Ash Wednesday. Polvo eres y en polvo te convertirás. Thus you are and thus you shall become. Lo mismo que le dijo Yadavara Yeah. a Yeah. The same thing that Yadavara told Maharaj Rahugana. Yeah. una Sí. vez al año, solo una vez. Only once a year. Ash Wednesday. Yeah. One time Una vez in Los Angeles, en Los Ángeles there was, I think it was an earthquake. hubo un terremoto. And the temple is, no, it wasn't an earthquake. It was even more exciting. No fue un terremoto, fue todavía más emocionante. Because the temple and all the apartments are on Watsika. Porque el templo y los apartamentos estaban en Oaxaca. It's the temple and the different apartment houses owned by the temple. El templo, diferentes apartamentos, edificios con apartamentos. Maybe what, que es propiedad del templo. Maybe 200 devotees live there. A lo mejor vivían ahí unos 200 devotos. But then going right near that is a big 4-lane street. Y un poco más allá de esto hay una calle o como una avenida de 4 líneas, de 4 carriles. Yeah, it goes right on the, right across where the temple is. Que va cruzando justo por encima del templo, por donde está el templo. Watsika and Venice Boulevard. Oaxaca y Venezuela. Okay, so maybe 2 blocks away on Venice Boulevard. Y tal vez unos 2 blocks. 2 manzanas más allá de donde estaba este cruce. In the center part, between the two lanes going each direction. En el parque central, donde las 2 avenidas van en diferentes direcciones. Yeah, about this wide, Con un ancho de este más o menos. There were some people working with a backhoe, Había gente trabajando con una excavadora. Yeah, machine, Una máquina. And they were taking out the dirt out, Y estaban sacando la tierra con la excavadora. And they were going to work on this big pipe, Y iban a trabajar con una tubería muy grande. Así. But it became lunchtime or something. Pero ya era la hora de la comida o algo así. And so, everybody, all the working guys were sitting down to eat their lunch. Y todos los trabajadores estaban sentados comiéndose su almuerzo. Including the supervisor.
incluyendo al supervisor. But one new guy wanted to go on working with the backhoe, Pero había un tipo que quería seguir trabajando con la excavadora so he could get more experience, make para more money. volverse más experto. So he broke the pipe, Y rompió la tubería. and it was a very, very high pressure water pipe. Y era una tubería de agua a alta presión. And the water started shooting out. Y la agua empezó a salir como un It chorro. went across both lanes of the traffic. Y cruzó las dos vías del tráfico. Then it went right into the second story window in somebody's apartment there. Y luego llegó hasta el segundo piso del apartamento de alguien. And everybody stopped, Todo el mundo se car paró. stopped. And then the foreman, the man in charge, saw this, Y se pararon de comer, y cuando el capataz, el encargado, vio He eso, was trying to call somebody on his telephone. empezó a llamar a alguien en su teléfono, He was panicking. lleno en pánico. Yeah. And then finally somebody became angry about this. Entonces alguien se enfadó por esto. Why is everybody stopping for this water? ¿Por qué se han parado todos y esta agua? Yes, because water is shooting there, no? Porque esta agua está pues disparando. So he drove his car through it. Así que condujo el coche a través de And of eso. course, some of it got on the engine, Algo había entrado en el motor, And at that point, everybody discovered y en ese momento todo el mundo lo descubrió. it wasn't water, Que no era agua, worse. it was gasoline. Era gasolina. So the man drove in with his car. Y el hombre que estaba conduciendo en su coche He drove out as a skeleton. salió de ahí como un convertido en Yeah, esqueleto. and the whole thing just burst into flames, Y todo se ardió en llamas. Yeah, and the foreman's trying to call the control center, Y estaban intentando unos llamar a otros al centro de control. turn off the pump. ¡Apaga la bomba! So then this is going down the street, Y eso estaba bajando por la calle, por la carretera, por la calle, burning, ardiendo. and plastic signs on the other side of the street. Y había señas de plástico, tráfico Plastic. de plástico al otro lado de la calle. They're melting, Y se estaban It's such derritiendo. as this roaring hell, Era un infierno rugiendo. And so the temple was just one lot away. Y el templo estaba ahí a una manzana, No, one lot, just a little one, like where one house sits, a una casa. Yeah, Estaba a distancia de una casa, Yeah, un little- edificio. away from the flames. A una distancia de un edificio de donde It estaban was las coming llamas. down the street, Y los demás estaban bajando por la and calle. all the devotees were screaming and yelling. Y todos los devotos estaban gritando And Jayatirtha was there, y Yayatirtha estaba ahí. and Narayan. Y Nara He's a very passionate guy, un tipo muy apasionado. And it was coming inside. What was he coming inside? The burning liquid gasoline. Y la gasolina líquida ardiendo estaba entrando. Yeah. And there's an alley there. Y ahí hay una acera. Yeah. And so then the Narayan, Y Narayan he was saying, my family is on the other side of that gasoline. decía, mi familia está al otro lado de esa acera de la gasolina. I must save them, Tengo que salvarlos. So he started running down the alley, Así que empezó a caminar corriendo por la acera with flames coming. con llamas que salían. And Jayatirtha said, Y Yayatirtha dijo, it was just like something out of the Bhagavatam. parecía algo fuera sacado del bajo. The attached grihasta. El grihasta pegado. Vaya. Okay. So the devotees were all screaming, Y todos los devotos estaban gritando. and they were going to take Rukmini Dwarkadish off the altar. Eso habría llevado. Rukmini Dwarkadish, the deities, they were going to take them Ellos off. tendrían que haberse llevado a Rumini Dwarkadish, se las tendrían que haber llevado fuera del Yeah, altar. because it looked like the entire temple was going to catch on Porque fire. parecía que todo el templo iba a quedar ardiendo. It didn't. Pero no. Yeah. So they ran out with Rukmini Dwarkadish. Y salieron con Rumini Dwarkadish. Where do we go? ¿A dónde vamos? Okay, so then maybe what next block was an apartment, El siguiente edificio eran unos apartamentos and then that's where the head pujari lived. y ahí vivía el jefe de Puyaris. So he was in his apartment there with his family, Estaba ahí en el apartamento con su familia and they heard a knock on the door. y escucharon una llamada a la puerta. So he went over and opened the door. Salió, abrió la puerta
And there's Rukmini Dwarkadish. You know, and his wife was in her hair curlers. You know. Estaba con los rulos del pelo. Yeah, and the kids were watching Bart Simpson cartoons. Were eating corn chips from this Y los Bart. niños estaban mirando unos cómics en el televisor y comiendo chips. Bart Simpson. Yeah. You know, and there's Rukmini Dwarkadish. Y ahí estaba Rukmini So Dwarkadish. I turned the television off. You know. Apagaron la televisión. Yeah. And he said, you know, Y dijo that he always thought, you know, que él siempre había pensado Govinda Chandra, que Govinda Chandra they're on the altar. están ahí en el altar, They can't say what I'm doing in my room. que no pueden ver lo que yo estoy haciendo en mi habitación, I'm eating things cooked by Karmi. comiendo cosas cocinadas por los karmis. And they stayed there for 2 days. Y estuvieron ahí durante 2 días. Yeah. So he's, you know, they're not different inside and outside. No son diferentes dentro de fuera. First, we realize that Govinda Chandra is spiritual. Primero realizamos que Govinda Chandra es espiritual, Yeah, they have different value than the pictures. que tienen un valor diferente al de las If fotos. some madman attacks one of the pictures, if some madman attacks one of them, Si un hombre loco ataca las fotografías, then we try and stop them. intentamos pararle. But if they try and shoot Govinda Chandra with a pistol, Pero si intenta disparar a Govinda Chandra con una pistola, yeah, we'll stand in front of them and scream. No? nos pondremos delante de ellos gritando, Yeah, because we realize it's different, you know. porque es algo muy diferente. Yeah. So that's Brahman. Es Brahman, They're spiritual. son espirituales. Yeah. And then Paramatma means Y Paramatma quiere decir that you can chant and look at them, you know. que puedes cantar y mirarles. And you can see if they like their lunch or not. Y puedes ver si les ha gustado su comida o no. He cooked. Él ha cocinado. Yeah, and then you realize that they are the Paramatma. Te realizarás que son el Paramatma. And finally, you realize that they're Bhagavan. Y finalmente realizaréis que son Bhagavan. One Brahmin, Un brahmana he wanted Gopal to go and to give a testimony. quería que Gopal fuera a dar su testimonio. And he was talking to the deity, you know. Y estaba hablando con la deidad. And the deity was saying, well, I never heard of a deity that can move. Y la deidad le decía, pues yo nunca he escuchado que una deidad se mueva. That doesn't sound right, you know. Eso no me parece que esté bien. And then the Brahmin said to the deity, Y el brahmana le dijo a la deidad, look, if you can talk, you can walk. mira, si tú puedes hablar, tú puedes caminar. Oh, okay. You got me. Ah, está bien, me has pillado. So he followed them all the way from Vrindavan to Bengal, you know? Así que le siguió desde Vrindavan hasta Bengal. More or less, you know, Kutak. Yeah. So this is what he's trying to explain. You know? Y esto es lo que está intentando explicar. And the acharyas were giving explanations of the words Y los acharyas están dando explicación de las palabras, from the context. del contexto. And then, you know, it's very elevated study. You know? Y es un estudio muy elevado, It takes weeks to understand all these things. que lleva semanas llegar a comprender todo Take esto, them to heart. para tomarlas de corazón. But Pero if you're in the Ukraine si estás en Ucrania and some Russian tank commander y llega un comandante ruso of 5 tanks con 5 tanques, pulls into your village entra en tu pueblo and tells you, bring water for my tanks. y te dice, trae agua para mis tanques, You're not doing it properly. tú no lo haces bien. And you start to preach to him Empiezas a predicar, because you realize this. He's just like Maharaj Rahugana. porque te darás cuenta, este es como Maharaj Rahugana, He's a fighter. He's a warrior, es un guerrero, but he's an honest guy. pero es un tipo honesto, He's a hero. es un héroe. He won't even if his superiors tell him, he won't kill people who are unarmed. Incluso aunque se lo digan sus superiores, no matará a personas desarmadas. He likes to talk with bishops in the Orthodox Church. Y le gusta hablar con obispos de la Iglesia Ortodoxa. Yeah, this is Maharaj Rahugana. No? Y este es Maharaj Rahugana. And so then, you know, Hare Krishna starts preaching to him. You know? Y entonces un Hare Krishna le empieza a predicar. And he says, well, wait, guys, wait. Oh, I want to talk to this guy. Y entonces el comandante dirá, espera, un poco, tipos, quiero hablar con esta persona. And this is the story, you know. Y esta es la historia. Yeah, so if we can take all these to heart, Así que si podemos tomar todo esto de corazón, yeah, then we can preach to anybody. You know?
Entonces podemos predicar a cualquiera. Yeah, okay. So Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna Mahamantra ki Ki jai. jai. And now the final question. Y ahora la última pregunta. Who cooked today? ¿Quién ha cocinado hoy? Jai. So Prabhupada ki jai. Jai. Or Premanand. Pritu. Oh. Vamos a comer la conciencia de Prabhu. We're going to eat his Y consciousness. Bhavan. Hanumatpresaka Maharaj Ki ki jai.